Question 26, factorize trinomial. As we can see now, there are three terms. You can use your calculator to factorize the trinomial, or you can do it mentally. Using your calculator, mode 5, 3. The coefficient of x squared is 6. The coefficient of x is 7. The absolute term is -20. Equal. The final answers are 4/3. This is one answer. And the other answer is -5/2. طيب الفاكتورايزيشن هيبقى 3x minus 4 و 2x plus 5. يعني الرقم اللي تحت بكتبه جنب الاكس واللي فوق بغير الساين. الرقم اللي تحت بكتبه جنب الاكس واللي فوق بغير الساين. عايز تعملها منتلي اعملها منتلي، مفيش مشكله خالص. If you can do it mentally please do. Thank you.